Nkani yanu si kusinda. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno. Ndeja kuti inuyo akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Ale samadziwa. Mene amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yatani kuti yagwa. Manifestesa? Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita kundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tiziwe kuti ndege inagwa pateni. Thank you so much, Chair. Ineso mundilole, Lieutenant General, nditengere mwae kukupepesani for the loss of your wife. We pray that nzimu wao oziusa muntendere. Ndimaona mene zikumvekeramu ndimaesi laso ukhala kuti pachizungu mati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera pa mbuyo paudusa nyengo zowawa zimenezi zopezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufusa kuti monga mene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable member, it was on the same day that zitachitika zimene zija. But 3 July, that a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because you're sitting next to me, he's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino, ndimava ngati sina vebino? Yeah. Oh, my apologies. Sina vebino, nava ngati mulali inuyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti antakomawa ama opchezedwa motero. Mwina as a committee we may need to note. Kumbali anu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo? Sorry, Chair. Ofana na to what? Can you be more specific? Sorry, Mr. Ngati kuti mene amayimbe sinanga anthakoma atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu amawakhangata kwa opyeza kuti bwanji kuwapachika abwana. Ndimafusa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina nthakomwa. Okay. Kapena ufuna clarification? Through you, Chair, no. I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma ma concerns jabe anthu amakuyimbirani kupatula apo kukopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene mafoni ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tinguona kuti anthu ena abe amayimbira Major Lieutenant General after anthakoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi nakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Nthakomawa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo? Chair, I don't think I went into those details with him, but there were
a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Magamaka Zantawi, I remember mentioning that. Ntawi, I know. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti komiti ingodziwa chifukwa chani zifukwa zitatu zimene simuna fotokozere. As I said earlier on, Mr. Chair, honorable member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but we should prepare. Kutindegeyo, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pemani Chair, mimi kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Muona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo. Mene munena. Chair, honorable member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses yo. Urenda Frank. And if now maybe Guma 2, Guma 3. We'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Ababa, let's prepare for bad news. Mwambiri, Chair, pamene kupita kumapeto ndimafuna abe ningopeleka concern, koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pachikhalidwe chathu pakachitika imfa yoti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mo samalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala nali close kwa late Vice President akhulupirire kuti a Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira bwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyo waika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi anthu akoma ndi wanthawi yatali bwanji, Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Urenda Moses, I met him, I think, in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Mwambiri, mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele kuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika. Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, we're never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level. No. Mwambiri. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa anthu akoma. Of course ili nchizungu. Koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually so ndikupa podi libe mapeji. Koma it's the last page ya report yao. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani chair. Akuti olemekezeka a chairperson ndi mamember onse a committee
pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport, ndipo Mai Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali Deputy Guard Commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira foni kuchokera kwa Major General Johnson Junior retired, amene muli inuyo. Ndipo nditalandira foni nditayiyankha, ansontha ananena kuti Moze, pepani for the loss of your friend. Kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo anthu akoma anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a Johnson. Chifukwa chokuti ndikufunsa chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke, iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime area mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege point of order. No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same call. So can we read it in Chizungu? Yes, because okay. the way it's translating it is... We read it in English? Then we'll translate. Translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair, you may guide. You know? Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka or yapezeka nthawi kale nthawi ina. He then went on to describe exactly what happened. Okay, asontiwo anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikoza bitliza. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah. Nditokoze chair. Fotokoza ni muchichewaso. Chichewa chomveka bwino menda mvera ine chikunena kuti a Johnson pafoni paja anawuza amoze ntakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuti chambuyomu. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaongezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti ansonthe achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lakilita bwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva. Ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene eno yo anayamba kukhulupirira kuti
ndimakayikira Lieutenant General Johnson Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene apezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira nino ndiye ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunaneneti manjira ina chifukwa. Okay, Do I go ahead? yes please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles at trap. Because I've told you, Zapateni, to now the next day, the whole Malawi, we now know, and the whole Malawi, Patenipa, the whole day, technical people, Amatawa, Jandani, kundegeri good. So to answer you, honorable, are you suggesting kuti inayo Johnson nandi information imene pateni kudziya kuti ndege yagwa motere kenaka just choose Moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole Malawi didn't know. Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa anthu amapanga search aja atoba ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened. The truth now. Not as if it's some theology. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo. Ine ndikupasani zomwe anazatuza ansonthi kuti ngati komiti tipindule chifoti sirufuna kuti ndikakamize kuti munanena pamene simunanene. Komanso sirufuna kuti tingoonena kuti zomwe ananenanso ndizi amene andana nthakoma anangozilota. Nikono nakufusani fusonena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa iti mafuna tipange compare. That's why isoni nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine china ndipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi. Nakufusani kuti munauza iwowo ndiye mwati simunauze. Ndewo aja anazatuza komiti ino zifukwa zomwe munauza. Nde ndafusaso mongolumikiza chair kuti anthu awawa kunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika. Kumbali ina kuli kukhoti chebwe ziti kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeraso kuti papita mwezi chichikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika. Ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke. Chifukwa chonini mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino. Pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze. Nkono nimafusa kuti banji tsiku limene simunauze fundo zimene zizi mauza fundo zina kumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndege yagwa. Chair, I rest my case. Nkani tisayikakamize kwambiri chifukwa ini yake akana manifest side akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ife ndikubweretsa ripoti ya Moses Nthakoma imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana. Chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation atiwonese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa WhatsApp conversation ya Nthakoma ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo. Muone bwino ma WhatsApp conversation akusiyana za paper moze palibepo mujani mu WhatsApp conversation ndi imene Nthakoma anapeleka. Nthakoma ngone kuti moze paper for the loss of your friend manifest and it ends there. Then mafuna detail any exact word by word. Modati pasa inuyo, I think it can maybe close the matter. I don't know. Yes. Point of order, I hope mdipa sampata wina utinda pange ngenji. Koma ndikungokumbukira kuti titafusa Nthakoma because that's the same evidence ndina panga demand kwa Nthakoma about conversation imene ya madzulo 8 o'clock or so. Ndiye Nthakoma ananena kuti inali chani phone. Ndiye no ndipacha papo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call koma wawa chifo yota avomera kuti phone yo inata inaimbidwa ndiyeno zofuna so call gizo si kwa ineyo siningazifune, that is out. Koma inu mukadakana kuti simunaimbe
foniyo ndiye tikadanena kuti tikayang'ane kholo kicha komano ndangofuna ndiunikire pamene poti anthu akomwe ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena so zikukhala ngati phone call aliyense akuyipanga ripoti imene anayimvetsera zimene chifukwa choti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo. Thank you. Nangofuna kuunika amenepo chair. Yeah. Thanks. That's very clear. So aliyense akupanga ripoti mosiyana zimene anamva. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Chair. Choyamba ineso ndi so ndeti sabwerereso mbuyo. Yeah. Because akukana. Manifest said tikoza kumubwerera bembuyo ngani panopo is to prove kuti anane nadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani akukana ndi mafunso athu akhale kumene tufuna tiwonjezere kapena reinforce matisangobwereza fundo yomwe. Ai zoma kwambiri Chair. Choyamba nanenso ndimafuna kuti monga anzanga anena ndikupepeseni Lieutenant General Nsonti chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Saveo Kafafa kuyimira anthu akudedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi Jeno ndimene mumafotokozera. Ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo kwa zaka 14. Certificate ndikadali nawobe ndine clinic officer kuti tidangoloweza kuchipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangota amene wandi malungo tampasani mankhwala malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndipanopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati tipali tizilombo tamalungo. Ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kutiunikira china chake zimene pachingereza amati analytical skills. Ndine ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho ndiye mukuonera kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu. Ndiye nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapanga po sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu you have very good analytical skills. Ndipo yamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji. Chair, honorable member, I was in the military for 37, 40 years. So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, ndege agwa. So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. Let's call it spade a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izinthu zikamaoneka chonchi zitautanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti. Ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakoma kuti analokhudzidwa kwambiri and muchingerezi munanena kuti he wasn't himself and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira I think kana Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Antakoma atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo.
ndiyeno mpaka na kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani this is a commercial flight mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukwadziwa kuti anthu akomwa is very emotional, munanena zimenezo. Ndiye chair ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional, ataya mzawo okondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba nchoti tipange prove kuti monga mina alilongwe mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndiponso matupiso apezeka ifo ndege inagunda mtengo. Pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours, kuseza kuti by 1 o'clock inenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene so mboni zina zinanena mbuyomu, kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi, zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera. Zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti iwo wabwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo, ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti sichachilungamo mwadaladala, zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu zondikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndiziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology, kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict, imene timaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola nchifukwa ndimafuna ntadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji koma kumapeto kwake. So there's a man funso lanu kwa ansonti ndiloti chani? Funso langa ndimangofuna kuunikira nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana, pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia. Zimenezo munthu akakhala kuti wakhuzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala, ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno, komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinaso zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu. Koma pamapeto pake nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika, ndipo mwina tidzaona kuti kodi pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina ndikusokoneza kamvekedwe ka zinthu imene amaitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindofuna kuti panopo inoedi tisandutse chipatala, koma ndinafuna kunena kuti chair chimene chocho ndi chitchule chifukwa choti ma statement wakusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola. Chimodzi ncholondola, china ndi cholakwika. Anthu akudedza mayani anangofuna aunikire pamenepo ndikuona kuti jeno munayesetsa mbali yanu ndikumuzindikira nzanu komanso ndi maumbonena amene tinaona. Basi ndi imene pompo yomaliza inali comment chair zikuma. Ndathokoza kwambiri comment ndathokoza status ya anthu akomwa anabwera ali soba, amayankhula pa ali soba, manimvesesa iti nditisabwese nkhani ma emotion chani nkhani tiunike apapa ma testimony amene abwera apapa, imene inalembedwa ndi imene iwo akunena apa ndi pamene pali nkhani. Koma za emotional state or psychotherapy chani izozo ndi nkhani ina. Mandifesite
Zikomo kwambiri chair ineso mmene nayamukira ndine Gilbert Konyongwa kuyimira anthu aku Mulanje North koma ndijoineso azinzanga kupereka ma condolences pakumaliza kwa akazi anu pa nthawi imenenso nkhani zimakhanga liso zikuzungulira pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kuonekapo kuonera kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene licho mmene mukuchulira Moze ndi mmene Virgin mabweresa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think there's no dispute kuti munampepesa kuti pepa Moze komanso paliso china chonena kuti munakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege inachita china ngozi. Then mafuna kufunsa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ngono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka. Ndi choncho I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka, of course my chances koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa Moze waluza nzako, don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira? Thank you, Chair, Honorable Member. If I recall perfectly, I said pepa Moze. So friend, losing your friend, Janoko, sinapite kumeneko yayo. But it was kumpepesa muntu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events. So that was my first thing that I said to him. Kumpepesa with, from morning until that time. Things were not looking good, pepa Moze. That was it. Chair, just to interject, James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses in Tagoma, where it says, it's a terrible tragedy that Sean and his sister, have lost both their parents. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Antagoma sumnauze to Moze pepan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyongwa. Thank you, Chair. Yeah. Then manena kuti considering kuti sinapereke option yone kuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege yasowa, I think Dr. Piri, I think anayamba kuuza wedi ndege yagwa, I think at that time koma panalibe amene manena za mene the outcome ya crash imene kuti kodi kali ma survivors kapena ai. Ndiye funso limene ndimafunsa nkunena kuti Tagoma anabwera kuno kupena kuti ndimana nkulia Lieutenant General Ansonti zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amwalira. Ndiye ndimanena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke Tagoma anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira? Thank you, Chair. Honorable Member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Moze and myself we agreed to come. It could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight.
it is just two people discussing possibilities, just in case Gatwali must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly, because Pateni, I didn't have information. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told Dindege yapezeka yakwa. So what we discussed to go my theories are 2 hours, they were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Kuti ngatipata Kalama survivor, I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkhani yanu si kusintha. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno ndichakuti inuyo akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Ali samadziwa. Mina amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yatani kuti yagwa. Manifestesa? Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita kundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pateni. Amakuza anu Umboni kuti muzanena kuti ndege yagwa pateni. Pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali chokuti ndege inapezeka pateni. Ndesinuziwa kuti conversation yake makambirana ya mtundu wanji. Now we don't know whom to believe, whether it is you or Antakoma. For inyumu kukana. Manifest said, we can go backwards and forwards. Kuma asana bwere kuno anakufusa inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pateni inu mukuti zimene zisomona kambe. Correction, Chair. Moses told me munditana ku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said go ahead. That's what we talked about that night. It wasn't uti tuwakamba easy ndege inapezeka tsiku lakuti ayi, Chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honorable Member for Mulanje North. Yeah. So nkhani ndikuvomereza atakula kuti awo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena. Tinene kuti tiyeseza kupanga challenge iyo sasintha statement yawo nditiyo ndimene yoyo. So I open the floor kuti mwena timalizise nkhani. There's a kasena? Chair, I will as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion. I wanted to just confirm a few things. General, I was quoting your own statement. The first one was nkani ya discussion ya mine timawerenga ama nakufusana mwambi loguja mnayanka zimene zoka ngapo komaso adafusa azomba thondwe the statement anagwerengera mana kamba Antakoma nkani kudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that can, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of Kudindege Minyantengo part of that conversation in the Mr. Antakoma? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, Honorable Member, my discussion with Moses Kudindege Angwa. Trees were mentioned, yes. Considering kuti kuchikanga kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him?
Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it that during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Ansonti has told me uti ndegagwa mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti ndegagwa zina zot nakambirana zina simnanene. That was my point. There's another thing, yeah. Anthu akufusani kumaliroko after Mr. Ntakoma's evidence, mwadusa maona kuti antena mukamba I quote you said, I will create, it's nothing. I will create, it's nothing. In your circle when discussing the Antu, so you had said no, I will create, it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information. We were talking about the possibility Yotindegiagwa, and I emphasize Yotindegiagwa because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one. Mafuna mene malandila olantamene amabanga, as I want to be done from what Zomba Tonde asked, kuti mina mandra mafoni antukufusani about the Mr. Ntakoma's testimony mena abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? I mean, you are testifying this evening. Antambira mene ama kala concerned on my part. They didn't know Kudin and Moses Nankulajani. All they picked up was Mose Unagud Ansonti, Agudindege, Inagobaden, and Uzas and these. So everyone was saying, Ansonti Ndeuto Kamadziwa Pateni, yet Ndege Inagoba Leven. So me, I wasn't concerned because I knew Kuti Ndimose, we didn't talk about Zintuzina, is what I've just told you, and Ndege Inagoba Leven. Not about 10 years. Yeah, so that's why I said I'll clear it. Inagwaba 10 inavizika. Sorry, Inagwaba 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagwaba 10, Inabizega 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk, and some are doing Moses, Nintakoma, and everything, people are worried, people are kufusani mafuso, if imazidziwa, has it influenced your testimony? Kuti mema bala kunoku mwina chakubanga ndoti musinthe mwina chimemuka danena nthawi ina koma ifoti ena kuyankhulani nzano zalozo mwina chasintha. Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, you went to a school in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Ntakoma and the late Vice President. Using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you to represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally
what can I say? When there is a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not. I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndegeagwa, but he didn't go into details of how we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional. So I want us to agree. Can we use that as a basis for misrepresenting facts? Yes. That's what, Chair. Yes, Mwanza, on the central. Thank you very much, Chair. Pamene amakambirana ndi Moses Ntakoma, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene was part of the conversation. Now imeneyo Ntakoma anayikamba komano ndimafuna ngofunsa ngatiso anakamba nkhani ya mmene matupi analili, because Moses Ntakoma anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za mabodies mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene Lieutenant General anawafotokozera. So ndimangofuna ngofunsa kuti kodi munakambako pa nkhani ya the bodies, not necessarily kuti munauza kuti mabodies ali chonchi, koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo, was there any conversation surrounding mabodies mmene alili? Thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was within Ndegeagwa, and we should prepare for the worst, for tragic outcome. Zodi zama bodi za jani, we had no idea. This was pateni. Usiku so, no idea kuti zinto zili bwanji. Thank you. Thank you very much. Last one, Chair. Pambali pa kuti Ntakoma anakamba nkhani yokuti phiko lamenya mtengo, anazakambanso kuti General anapitiriza kunena kuti inachita slide, inapanga slide, mumboni wawo anakamba choncho, kapena kuti mwinanso muzokambira namo akhozokhala kuti iwo adachita piki nkhani imene pa mwina mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati mmene anachitira piki nkhani ya mtengo, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imene mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kwa fotokozera kwanu kuti mwina akhozokhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ndege. Thank you, Chair and honorable member. Let me ndibwerezenso. But then, I had no idea. Kuti ndege inagwa bwanji natani. My conclusion to ndege agwa. Zoti ndipange ma technical details 80 meters utere huko. Nditenga kuti 80 meters imeneyo. Ndiri kunyumba makakuna kulirongwe kuli search party kunzuzu huko. Now I'm giving him a details. Oh, and 80 meters. I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Sonti, naneso ndiajoina anzanga okupepesana ifo chota ya madam pepani kwambiri. Kumaso tukuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period
komabe mwachiona chanzeru kuti mubwereso muzacheze nafe. Tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingokamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri. Ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati Johnson kokuame amati Johnson ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about. If I had information, Kudindegeagwa, Pateni, and I've got all those details, it's a national importance, I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, Yabateni, no. Ndimafuna ndiziwe kuti zimezo mmaziwa kuti munthu akaotchuka ngati mmene muliri inu. Chiyonse chimene mwayankhula chimene mwachita anthu amachitenga kuti cheni. That we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence chanazanena ija imene mwayika mu report mwanu sindukamba za Nthakoma koma report yanuyi imene mwalembanso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu. Don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Kumamoze, Sean and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary wasn't on the plane. You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence ndaiwerenga in totality. Are you disowning anything from this? Because Amapeleka presentation ndinuyo. Yes. As it stands. Yes. Kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty kapena kuyankhula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankhula kuti high possibility kapena probability kapena with certainty as it stands? I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it kapena pali a certain doubt in what we are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He is replying to me, Chief, no. This cannot be. For information, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence. Yes. And tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapeleka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands, just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any iron any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say ndege agwa. In my mind, Madam Chilima anali momo. So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now. Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything. Okay, now we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Doa Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa Guti, did you reprimand Amoze
for telling this committee that you knew the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th. Did you go back to him to reprimand him? I told you Najda crash on the 10th, which everybody knew Najda crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Dowa Kasangaze was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say, is unanene range? Because I never told you this. And you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, Kumalira Okonkwo, you're sitting next to me. I said, Mose, Tigagambirane, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to unanene range, I didn't say that. Okay, I will finish. Are you on a WhatsApp group called the Happy Agents? Yes, I am. Where are there colleagues like Edward Namalima, Ochanga? Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Yes. Happy Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa ino chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo kumalo amene agwera madziwa No, Chair, I didn't know. Fundo kufusa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation ani machokera kuti. Maybe Nankansanga, I should have said, Nimadzodi Agwera Kujikangawa, but not the exact location. Oh, munali certain kuti nako kuchikangawa. There was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake. I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation in Kalira, my personal conclusion would end Kakujikangawa menem. So, my possibilities koma analipo ena kuti ikanapanga crash land kwina kwake. That's possible. Kulimadzi, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. Okay, nafuanda nkhani ya mitengo imene imanida bwesa nkhani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanatha kugwera muleki Malawi ikanatha kapanga crash land mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi inuyo ndi anangoma imanida bwesa kuti you were so firm ndumakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali mbiri. So I just wanted us to tipange close nkhani imene I think umboni wanu unaofunika kwambiri for your meeting inakwira nani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene timamaliza leronso kuli so twist nde kuli secretary timalize report yawo inali nkhani yovuta kuli phase 1 ikali complete nde ife titokoza kuti mwatipasa umboni wanu and mabwera you've explained under very difficult circumstances and we appreciate you to face us in this very difficult period for you. Nyasa Blog.